intervention, and then we have the question time. We make a break, and we have a second intervention by Professor Alessia Lielmi from Italian Siena Harbour. Okay, thanks to be here, and you have the floor now. Grazie. Thank you so much, David, and thank you so much for also inviting me here to Padua. I've been here once before in spring 19, teaching your students, and it's really a great pleasure to be back. And we were in Sicily in Italy earlier this month. Some of you have heard something very similar in Italy, but I'm very, very happy to see a lot of students. I would very much like those students to move further forwards rather than hiding in the back. But yes, thank you very much for the invitation, and I look very much forward to talk about Arctic science diplomacy, especially in an Arctic context. And first, to show you the rigors of Arctic science diplomacy, David, you know some of these pictures. Yes. Leonard knows some of these pictures. So as David mentioned, I have collaborated very well with David, with Leonard Laborie, Pierre Bruno, others in Horizon 2020 Insights, and because of that, I had the opportunity to get funding from the Norwegian Research Council to establish a so-called Norway-EU Science Diplomacy Network, which is perhaps an example of practical science diplomacy. And I've had the opportunity to bring colleagues to Tromsø and once to Svalbard. And you see top. Not sure I can make it works. Yes. Okay. You see there the top corner. That's during the Arctic Frontiers Conference in May 22. You recognize Leonard Laborie. And the man standing is the rector of my university. We're discussing science diplomacy. You have again in the middle, you also see Leonard. The man with the red tie is a European commissioner. And this is the year after, in 23, we are visiting a very innovative, very interesting marine environmental consultancy called Aquaplan Niva. And you recognize Pierre Bruno Ruffini. And in the lady in the middle is Federica Scarpa, another very good Italian colleague. Ah, okay. Yeah, that's much better. So, and then this January, I had the opportunity to bring this group to Longyearbyen in Svalbard, Spitsbergen, where this is in front of a European Space Agency antenna, and the gentleman in the middle in the yellow jacket, that's David with an Italian flag creating a diplomatic incident. And you recognize David there again. We are visiting a historical coal mine, and that's Pascal Grisset, the coordinator of Horizon 2020 Insight, where Leonard was the deputy director. And the gentleman with the red scarf is Pascal Butalin, also an Insight participant, professor of archaeology at Paris 1. And to introduce quickly, hang on. Back, yeah. To introduce quickly where I come from, my institution, the Arctic University of Norway, you see some key information there. It's one of the 4 main universities of Norway, together with Oslo, Bergen, and the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. You can see it's opened early 1970s, very much with the mission of developing Northern Norway
And if you notice, you can see Norway during the Cold War was the only European NATO state to have a border with the Soviet Union. So how to say, society, population is security policy in that part of the world. And you can also see that we border the Kola Peninsula, which is home to the Soviet, now Russian Northern Fleet, which is the core of the Soviet Union and now Russia's nuclear deterrent, the submarine-based strategic nuclear weapons. So it's an interesting neighborhood. And as I usually say, that my university is at the same time, it's an Arctic policy instrument for the Norwegian government, and it's also an Arctic policy actor. Because of course the Norwegian government will give money for different things. I'll tell about that, and we apply for that money and formulate. So we are both an instrument and an actor. The Arctic, well, the practical way to look at the Arctic is this projection, which you recognize from the flag of the United Nations, centered on the North Pole. And you see the 8 Arctic states. It's, of course, the Russian Federation, which is close to half of the Arctic. It's Finland, Sweden, Norway, the Kingdom of Denmark, because of Greenland and the Faroe Islands. It's Iceland, it's Canada, and it's the United States because of Alaska. And then you have different definitions, geographical, botanical, climate definitions of the Arctic, but that's not important here. And a few impressions about what it looks like. It can be anything from indigenous people to, how to say, urban communities. This here is Anchorage, Alaska. Those skyscrapers are the headquarters of oil companies. And about half the population is in the Russian Arctic, and about half the economic activity is in the Russian Arctic. So it is about equally divided between the Russia and the West. I also introduce myself, and it's because what I'm particularly interested in is how people see the world. And I think it's very interesting, and I also think it's very important to know how people see the world. And I think, how people see the world is a function of their background. As you can see, I'm a Danish national who, because of family circumstances, lived in Iceland as a child. And that's, of course, why I myself is very interested in the Arctic. It's, of course, me on an Icelandic horse in the mid-1980s. And as I usually say to students, if I hadn't been that boy on that horse, I wouldn't be here now speaking about the Arctic. Living in Iceland in the 1980s, I very much had a front row to the Cold War in the Arctic. And the lady you see there was one of my school teachers, a very prominent Icelandic left-wing intellectual, Vilborg Dagbjörnsdóttir. And for example, through her, I also very much got an impression of what I would call the cultural Cold War. And that's me as a new student at the University of Iceland in '96 with the newly elected president, Ólafur Ragnar Grímsson. David has just been in Reykjavik at the largest Arctic conference, which is founded by the former president. So you got to experience him. That picture, the next picture is from October 2018, and that's from the opening of the China-Iceland Arctic Observatory in Northeast Iceland, which I've followed very closely for the last 10 years. It's, of course, the former president, myself, and then the Chinese gentleman is Professor Yang Huigin, then Director General of the Polar Research Institute of China, a very, very key person in Chinese international polar affairs. I've had the opportunity to travel a lot with my studies, and very much shapes how I see the world. And as I always say to students, I recommend you very much
to use any opportunity you have to travel with your studies. It may not be recognized by employers, by the labor market, but I do think it's very useful for your personal development. We talked about, before lunch, we talked about the COP15 in Copenhagen, December 2008, and COP21 in Paris, December 2015. You see, I was a postdoc at the United Nations University in Japan, and that gave me the opportunity to be an observer, as I mentioned, at the COP15 in Copenhagen, which again was the basis of me bringing my current university as observer to the COP21 in Paris in 2015. And what I very much learned from that was that, as Pierre Bruno alluded to, COP15 in Copenhagen was a complete disaster. COP21 in Paris worked much better. I think one of the things that explain that difference is that, of course, Denmark is a highly developed country, but the absolute capabilities are very limited. France, a highly developed country, permanent member of the Security Council, very large diplomatic service, diplomatic network. France simply had absolute capabilities, diplomatic, etc., which a Scandinavian country doesn't. Also, I would point out two experiences I have, which have been particularly interesting for me. It's my postdoc at the Kennedy School of Government, where you have a very, very stimulating combination of academia and policy strategy. And I had never experienced anything like that before in a European university setting. And it brings us very much to these questions of science diplomacy and the topic for this week of bringing experts and decision makers together. And these American public policy schools, prominent public policy schools, you are in a very interesting environment of top academia, government, military, intelligence, business, etc. And then going to the United Nations, and also I would encourage you all very much, if you have the opportunity to work for the United Nations, because as Westerners, it is very, very useful, beneficial to basically get a glimpse of 7/8 of humanity, which is outside the Western bubble. I'll skip this. And then, as inside colleagues have heard many times, what inspired me long time ago to be interested in these questions of science diplomacy and public diplomacy and soft power. In my PhD, I worked on British and French foreign affairs, early 20th century, and some of you, I think many of you can read this French. It was a quote by Aristide Briand, French foreign minister during the 1920s, where basically Briand is discussing at the French Parliament to use French public funds to support Catholic French language education abroad. And of course, in a French Republican setting, it's highly controversial for the Republic to support Catholic education. And Briand explains extremely well the strategic interest of France in educating other people in French. And it's purely pragmatic. It's simply a question of that these missions are very efficient at doing that. And I think, I mean, we talk about soft power as something invented by Joseph Nye in the 1990s. We talk about science diplomacy as a term that appeared in 2010. There are people who have thought about these questions in very sophisticated ways for a very long time.
Yeah. Pierre Bruno has already introduced science diplomacy very well. There's just one thing I'd like to add to Pierre Bruno's discussion, and I'd be very interested in Pierre Bruno and others' views on that question, and that's the relationship between these three dimensions of science diplomacy, if one can speak about them as sufficient or necessary conditions for each other. So diplomacy for science, so basically public policy, funding, allowing international scientific cooperation, and we see the opposite of diplomacy for science now with cutting, for example, the academic boycott of Russia, increasing limitations on working, especially with China. That is, in my view, undermining the science for diplomacy, because these personal scientific networks, which provide a basis for track 2, etc., that is based on a diplomacy for science, basically states allowing scientific collaboration, as Pierre Bruno explained very well, how dependent scientific cooperation is on political permission. And then the science in diplomacy, the International Intergovernmental Panel on Climate Change, things like that, I suspect that is dependent on the science for diplomacy, the deep international scientific networks. So if there is a relationship between these things of necessary conditions, so if diplomacy for science is a necessary condition for science for diplomacy, and science for diplomacy is a necessary condition for science in diplomacy, well, then you can see if you interrupt this circle, if you basically break this circle, typically at the diplomacy for science step, well, then it's going to have cascading effects at later steps. My PhD once upon a time was in international relations and political psychology, and I was basically interested in elite perception of international politics. That's why I studied Briand in great detail. And I think that's one of the dimensions of science diplomacy which I think could benefit from more attention. Excuse me, I just want to see if I can move. Yeah. I think the political psychology dimension of science diplomacy, I think that could be perhaps a fruitful research agenda, because I think we have a number of terms from political psychology which are relevant to explore, connected with science diplomacy, and it's very much the political psychology of groups, decision-making groups, where we can have bubbles, echo chambers, where you have, we love to talk about like-minded nations, like-minded this and that. If you have decision makers, small groups of decision makers, where everybody agrees, where everybody thinks the same way, everybody looks the same, they're all white male Protestants, men or women. I haven't mentioned here groupthink, but then you can have groupthink, and that can be very, very dangerous. I mean, that's the road to make very bad decisions. And there we get into concepts as socialization and learning and judgment. And there, I think, now you know a little bit about my background, and I've had the great privilege of being able to go around the world, benefiting from various grants and scholarships. And it does highlight to me that
people around the world, they think very differently and they see things differently. And if you're not aware of that, and if you do not bring that insight into, for example, decision making, then you can really get into trouble. And I mean, we have decades of extremely bloody and extremely bloody Western American strategic mistakes. Think about the Vietnam War, think about Iraq, Afghanistan, Libya, Syria. One extremely costly and bloody strategic failure after the other, which to a great extent can be ascribed to faulty analysis and faulty decision making. And now we can have a big discussion about Ukraine. When we talk about, for example, Russia, and as you can hear, in my world, Russia takes up a lot of space, even when it's kept outside. And there's so much talk about Russia being unpredictable here, unpredictable there. I don't agree with that. Personally, I think Russia behaves in highly predictable ways, but it's according to logics that we don't like to accept. And quite frankly, if an opponent is behaving unpredictable, well, it's not the opponent who's unpredictable, it's you who are guided by invalid assumptions. And there, I read for a few years ago, I read this book with great pleasure. Eco is really somebody Italy can take very great pride in. And one of the things I noted very much in that book was Eco, he writes about that there are two kinds of censorship. You can either outright outlaw, ban things, that you ban and you persecute people for saying something. And that's what happens in authoritarian systems, authoritarian countries. But then Eco, he also describes how you can censor through noise. You can basically drown a message in noise. And he points to the TV stations of Silvio Berlusconi as examples of that. I mean, I must say I'm concerned myself about my field today, where I see an enormous production of think tank work. You have so much gray literature, non-research, non-peer-reviewed literature in foreign affairs and security, international security affairs, which is basically determined by who pays for it. I was very struck by Eco's argument about, how to say, of drowning a message in noise. And there again, I think we have to be very cognizant of and very careful about such dynamics, such processes, which if at the same time we create bubbles where we are not sufficiently in touch with how the opponent thinks and acts, and we create a public sphere where there's a lot of noise, that bodes very bad for sound decision making. I didn't put an image of that here, and I don't remember the exact reference, but I also think about Noam Chomsky, the American great intellectual. And Chomsky, he says that if you want to give the impression of a very vivid debate on a topic where in fact you don't have a debate, you have a very narrowly defined space of acceptable debate, and then you create as much noise in that space as possible. And I think, how to say, Chomsky's argument about such a well-defined area of acceptable debate and Eco's argument about censorship through noise, I think that should be kept in mind for much strategic discussion in the West today, which I fear can lead to very poor decisions. And an alternative
An alternative is, of course, this quote here by Sun Tzu, the classic, well, the West has Machiavelli and the East has Sun Tzu. And of course, as Sun Tzu says, that if you know others and you know yourself, you will not be imperiled in 100 battles. And you can read the rest of the quote yourself. So I think Sun Tzu points out very well the dangers of not knowing the enemy. And if you don't even know yourself, then you're in a lot of trouble. I have too much material, so yeah. So now you don't live in my Arctic bubble, but in this Arctic bubble, a very common argument has been that the Arctic has been exceptional. The Arctic has been removed from international affairs, and you could have collaboration in the Arctic. You couldn't have other places. I don't think that was a correct argument. I think historically and today, I think the Arctic very much reflects international order, as you can see here. And I don't have time to go into the details of why that is. But the Arctic, what I have called a circumpolar liberal Arctic, circumpolar because it included Russia, and liberal because it touched on not politically liberal, but theoretically liberal topics of economic development and cooperation and science and sustainable development and indigenous peoples' rights, etc. That Arctic we've had the last 25, 30 years, it was not the end of history in the Arctic. It was not exceptional. It simply reflected American unipolarity and hegemony after the end of the Cold War. And now that is changing, so the Arctic is changing with it. I'll go into and also following, I think, what we talked about with Pierre Bruno and what Pierre Bruno went very well through, that I also think science diplomacy reflects international affairs. Science diplomacy reflects world order. And Pierre Bruno explained very well how science diplomacy is rather a function of politics than politics being a function of science diplomacy. Here's a very brief overview of what I see as science diplomacy reflecting international order. So, Pierre Bruno, you wanted to take a picture. And yeah, I mean, basically how the Arctic has reflected international order. This is very classic international relations argument. It's based on Mersheimer's brilliant 2019 paper in International Security, Bound to Fail, on the inevitable end of the liberal international order, and where he explains very well how during the Cold War we had bipolarity. We had very clear structural dynamics where under such great power competition, great power superpowers, they form what Mersheimer calls bounded orders of their clients, their allies, to mobilize, to discipline those clients and allies. We saw that very clearly during the Cold War, at a global scale and also in the Arctic, where of course we had a very sharp division between East and West globally and also in the Arctic, with, for example, very limited scientific cooperation. Then the United States won the Cold War and the Soviet Union lost it. And there's no reason to sugarcoat it. It was one side winning and the other side losing. And with an
incredibly deep socioeconomic, public health, law and order, etc., crisis in Russian society subsequently. I think economic historians say that Russian economy contracted at least 30% at the dissolution of the Soviet Union. And I guess, Pierre Bruno, as you're an economist and you have spent time in Russia, was the Soviet Union a middle-income country? Was the Soviet Union a middle-income country? Yeah. So if you have a middle-income country, not a high-income country like G7 country, if you have a middle-income country suffering almost overnight a 30% contraction, I mean, that is an unbelievable socio-economic crisis. I think the economic hit to Russian society of the dissolution of the Soviet Union was greater than the economic hit of the Second World War. And that, of course, explains a lot why Putin enjoys widespread support in Russian society today. Because for the Russians, it's not a choice between Vladimir Putin and, let's say, Angela Merkel. It's a choice between him and somebody like Boris Yeltsin. And of course, any sensible person would choose Vladimir Putin over Boris Yeltsin. Okay, but here we have a unipolar order, and that leads to all kinds of global liberal institutions globally and in the Arctic, covering liberal topics as the Arctic Council, liberal in the theoretical sense, not in the political sense. Arctic Council, International Arctic Science Committee, Barents Euro-Arctic Council, Bering Corporation. And we thought that was the end of history in the Arctic. And the problem with the end of history was that history didn't end the way it was supposed to end. And of course, for the students, so I'm born 1975, so I just remember the end of the Cold War. And for the students, for students here, students everywhere, you have never lived in a world, I mean, the world you're used to is this world of American unipolarity and hegemony after the end of the Cold War, and the globalization which rested on, in my view, which rested on that American unipolarity and hegemony. And globalization, which has been an incredible force in the world the last 30 years, in my view, I would say it rested on American unipolarity because the United States was an undisputed superpower which could provide the international public goods, which could regulate the flows of capital, trade, technology, etc., which was at the basis of globalization. But at the same time, globalization undermined that US unipolarity because globalization greatly facilitated, contributed to especially the phenomenal economic rise of China, but also the return of Russia as a traditional great power. So it was not the end of history, it was rather the return of history. So you have the return of Asia as a very large actor in the international economy. You have the return of Russia as a traditional Asian great power. And that is extremely violent and problematic. Okay, so what happens in the world today? I mean, the United States is determined to preserve the dominance it achieved after the end of the Cold War. When you read American strategy documents, it's all talking about preserving dominance. And when the Americans talk about rules-based order, it's basically an order where they decide the rules and they decide when the rules apply and who the rules apply to. And we were just talking about this over lunch, that in my view, Europe became
very, how to say, post-national and post-power. So this is a way of thinking. It's a language which is almost foreign to Europeans, but it's a language that's very clear to Russians, Chinese, the BRICS, etc. You have experience from Brazil. And in this determination to preserve American dominance, well, that's what drives, for example, the trade and technology wars with China. I work with a very, very talented postdoc, Marie Curie fellow, Maria Kopseva, who makes, in my view, a very convincing argument that the United States fails to keep China and Russia in this post-Cold War order because the United States challenges Chinese and Russian core interests. And we may disagree deeply with those interests. We may be violently opposed to those interests, but that does not matter because either Russia or China are fully willing to go to war for those interests. And that comes back to the political psychology point of view, that if you're not very, very well aware of how the other side thinks, what the other side perceives as inviolable interest, then things can develop very, very violently. And quite frankly, I mean, the United States remains an incredibly powerful country, an incredibly materially and immaterially very, very powerful country. You may notice that I spent 3 years as a postdoc at Harvard, so and that was a very educational experience for experiencing the United States, the US system from the inside. But whereas unipolarity 1 with globalization was the basis of great advances, I'm very concerned that unipolarity 2 can bring both much violence and poverty. Okay, well, I've already gone through this, but basically we have international order changing. There are supposedly more people living inside that circle than outside of it. Italy is a quite large country, but as a Scandinavian, spending time living in Japan, I've never lived in China, but I visit regularly. Being in these enormous societies is a very educational experience for a Scandinavian. And of course, these are data from the Asian Development Bank in Manila. So historically, and this is relative, of course, but historically, say 1700s into the 1800s, Asia represented more than half of world economic output. That's not surprising if you have more than half the world's population. Then you had industrial revolution, European imperialism, world wars, etc., which greatly inflates the Western part of world economic activity. But then it starts returning, Asia starts returning, first Japan, the flying geese, China, and of course in the future, more and more India and Southeast Asia. And you can see, according to the Asian Development Bank in Manila, by 2050, Asia should be more than half of world economic output again. And by 2050, I hope to be a happy and healthy 75-year-old. But of course, students in this room, you know how old you should be in 2050. And as I say to Scandinavian students, they will spend their entire working life in a world that will become less and less familiar. And as I say to Asian students, that they will perhaps spend their working life in a world that becomes more and more familiar. And back to this question of perceptions and learning and judgment, political psychology of science diplomacy, that if the world becomes less and less familiar, then perhaps it's a good idea to invest in understanding a less and less familiar world. The demographics, well,
I think world population today is about 8 billion people. The West is maybe 1 billion. The world population will rise to 10 billion people. I think the West stays at 1 billion, which means we are and we will be an even smaller minority. And why? This is a very simple and very realist equation. But of course, the reason why we have been so powerful in the world compared to the others is that we were so much richer and we had so much better science and technology. And as the others get richer with better science and technology, the relative power moves radically. And for Europeans who have forgotten this language of nation and state and power, that's a difficult world to navigate in. For the United States, which is determined to remain the world's sole superpower, well, of course, it basically means that you have to kill economic growth, and you have to slow down scientific development in China. It's just a few some information about how the world is changing from the G7. Of course, Italy is a part of the G7, and the BRICS, and now the BRICS admits more countries. But you also see here that, of course, the BRICS countries are per capita so much poorer. And there's a huge potential for development in these countries. And that, of course, also means, back to this equation, that when these very large BRICS countries develop, it really moves the balance of power. And we also have this global change to what I'd call the knowledge order. This is information from the US National Science Foundation. You have here the first, the one to the far one. Science and engineering articles by selected region, country, or economy, 1996 to 2020. And well, you have total, so you see there's a lot more scientific production. The lower blue line, that's the United States, very stable. China is the green line, you can see that has passed the United States. But you basically see the West is very stable, you see China is growing, and you see the rest of the world is growing. And here, it's not just a question of quantity, it's also quality. Here we have share of science and engineering articles in top 1 most cited journal articles by region, country, etc. And there again, you see the West is quite stable, whereas both China and India, and actually also Japan, but especially China and India, they show a quite significant growth. But that's not surprising when you have such enormous populations. I mean, the population of China is more than 3 times the population of the United States. So the Chinese economy should be 2-3 times bigger than the United States. The Indian population is even bigger. So, I mean, their economies, their scientific production should be several times that of, for example, the United States. And we also have not just a material shift, we also have, I think, a shift in legitimacy. And I mean, that has been very clear concerning the genocide in Gaza. And you see the legal action by countries like South Africa and other countries from the global South. You really see that shift in legitimacy. And here, this visit first to Edici and now here has really made me think about some great Italian minds. Another one, Gramsci. And Gramsci's talk about cultural hegemony and the role of cultural hegemony and power, where the West, based on education, media, culture, etc., very much had a cultural hegemony, global, which I think is eroding. Okay,
So how does a post-global Arctic look like? Well, we have increasing Sino-American bipolar competition, which is realist for structural reasons. And in such a competition, we see this return to bounded orders. And we see that very, very clearly. The United States is really recreating the West as such a bounded order to mobilize, to discipline its allies in Europe and basically Australia, New Zealand, Japan, and South Korea. It's what I call the NATO plus world. And we also see that very clearly in the Arctic now. I mean, we very clearly have a NATO Arctic, of course, especially after Sweden and Finland have joined NATO. China has also to some extent created its order, bounded order by the Belt and Road Initiative, by the Asian Infrastructure Investment Bank, etc. And then the question used to be, the question until 10 years ago, the question was, where would Russia fall between the American and the Chinese order? And in many ways, Russia rather belongs in the Western order. I mean, European Russia is, I think, ethnically, religiously, culturally, linguistically, etc., a European country. But it's, of course, it's from the 2014 Crimea annexation, the 2022 invasion of Ukraine. I mean, it's very clear, of course, that there is a very, very sharp line of confrontation between Russia and the West, globally and in the Arctic. So we have a completely divided Arctic. Again, we're back to a bipolar Arctic, just like in the Cold War. The Arctic Council, which was very much the place to be in Arctic affairs. So when Russia invaded Ukraine in 24th of February 22, very shortly after, the 7 other states, they basically, Russia was chairing the Arctic Council at the time, and the 7 other states, they basically stopped all collaboration with Russia. And you might think that's 7 out of 8, that's a crushing majority, but keep in mind that Russia is half the Arctic. And the reality is that the West, ever since, has been coming back to the table, has been backing down. And that's not hard to understand. I have given interviews throughout the last 2.5 years about that, basically saying that the Arctic Council is more important for the 7 Western states than for Russia. So it was a very miscalculated threat from Western side to step away. A few examples of Arctic science diplomacy that I have participated in myself. The top picture is from August 2014. It's from Naryan-Mar in Nenets in northwest Russia, very much in Russian oil country. It's the annual international high-level meeting on the Arctic of the Russian Security Council. Russia had been hosting this meeting for years, inviting diplomats from other countries. The secretary of the Security Council is Nikolai Platonovich Patrushev, former director of the FSB, old FSB body of Putin from St. Petersburg. And of course, in August 2014, of course, no Western diplomat would be seen with him. So, so the Russians did something very clever. They invited academics from the other Arctic countries. I was invited from Denmark. And of course, Nikolai Platonovich Patrushev, of course, he doesn't care the least what I think about anything.
But by inviting me, they could put a Danish flag in the room. You see the outline of the room, you see the top of the table, the man in the middle, that's Nikolai Platonovich Patrushev. The man with the gray beard, that's Artur Tilingarov, the man who put the titanium, the Russian titanium flag on the bottom of the North Pole. And then you can ask yourself, well, I mean, to what extent am I being abused by being in such a setting? Well, I mean, they do get to put a Danish flag. But of course, I also get to observe these creatures for a couple of days. And these are very interesting creatures to hang out with. The next below, that's from the year after, then the Western diplomats had come back, found out it was futile to stay away. The man in the middle, that's the Danish ambassador to Moscow, the most senior Western diplomat in the gathering. I don't want to open these pictures, but basically, so from 2017, 18, 19, I was involved in something called Arctic Security Roundtable, organized by the Munich Security Conference, which brought together high-level Russian and Western military intelligence and academics. That was very interesting to participate in. And from 22 and until this year, I've also participated in such a track 2 process organized by the Geneva Center for Security Policy. So I don't know, Pierre Bruno, if that counts as what you said was that scientists are most effective when they are scientists. Chinese Arctic science diplomacy. There's this place in Iceland. This is the Chinese station in Svalbard. It's a Chinese research icebreaker, the Sulong, the snow dragon, visiting Iceland. And 11 years ago, China and the Nordic countries established this organization here, which I have participated very much in the last 10 years. That's meeting 10 years ago in Iceland. We just met in northern Iceland last week. There was a lot fewer people this time. And it's very much because the Nordics are running away from their own collaboration. Both Sweden and Denmark have dropped out. I had the great pleasure of running both Norwegian-Russian PhD and master's courses with very high-level Russian partners. And again, you should not have any illusions about the politicization of those Russian partners. But you learn a lot from these kinds of collaborations. And I do think it was very valuable for the young participants. Yeah, for example, we got to visit this Svalsat satellite station in Svalbard, which David and others got to visit earlier this year. Just to conclude, so there's a lot of talk about what I would call challenges to science diplomacy today, especially science diplomacy with China and Russia. It's questions about dual use. It's a question about mixing up of intelligence and academia. And there, I think it's important to keep in mind that to distinguish what I call practical questions with practical solutions and what I call moral panic questions. And basically, the first question about dual use, well, there's a lot of criticism of, for example, China. But as you can see, I did my PhD in Cambridge and I was a postdoc at Harvard.
So I'm quite familiar with how mixed up American and British top academia is with American and British military and intelligence. But I've also mentioned that the Nordic countries, or we discussed over lunch, the Nordic countries, they are under intense American pressure to cut their scientific ties with China. And these pictures here in the bottom, that's the China-Iceland Arctic Observatory in Northeast Iceland. And actually, yesterday or today, there's an American Congress delegation visiting Iceland explicitly with the purpose of pressuring Iceland to close that facility. That's quite impressive that you have a congressional delegation visiting with the express purpose of cutting your scientific relations with a third country. That's a research vessel, a Greenlandic research vessel. I don't have time to tell the story, but it's basically a Greenlandic research vessel with American researchers on board, civilian American researchers, with their research funded by the US Navy. Okay, so intelligence academia, is that only something the other side does? And I mentioned my own background, and so this gentleman here, he was my college master in Churchill College, Cambridge, Sir John Boyd, the late Sir John Boyd, British top diplomat. He was former Undersecretary for Security and Intelligence in the British Foreign Office. Sir Richard Dearlove was director of the MI6, master of Pembroke College. One of my mentors at Harvard, Dr. Charles Cogan, former very high-level CIA person. So, I mean, it's not like that there are no ties in the West between intelligence and academia. But then, I don't know if you heard about this fiasco at my university, where one of my colleagues from autumn 21 to autumn 22 hosted who she thought was a Brazilian guest researcher who turned out to be a Russian intelligence colonel. That was not very fortunate. This man here, Frode Berg, he was a Norwegian retired man living on the border with Russia. He was very involved in cross-border people-to-people connections. Norwegian military intelligence had recruited him as a courier to bring money into Russia to pay Western agents. The Russians found out, they arrested him, and it took Norway 1.5 years to get him out of prison. This summer, a Norwegian with a Chinese PhD was arrested in Norway, accused of spying for China. That's very unfortunate. I'll jump through the story here. Yeah. So to make a long story short, these things are what I would call practical problems with practical solutions. It's a question of like managing information, classification, security clearance. But what I'm much, much more concerned about is what I see increasingly as moral panic of exchange with the other side. That it's not a practical question with practical solutions talking with the other side, it's a moral problem. The classical example of moral problems or moral panics are witch hunts. And if it becomes no longer a practical problem, exchanging with the enemy or the other side, but it becomes a moral problem, then I think we're into much, much more complicated waters. I've gone over time, I've gone significantly over time, so I'll stop here. Thank you very much for your attention. Okay, and now we have question time. We can save questions for later, David.
I mean, I know I've gone over time, so you want to save my questions for later, then No, we have the question, then a little break, Okay. and then we have Alessia, Guglielmi. Okay. But we must say the Carlo Bacigalupi, SISA Trieste. I'm a scientist, I'm a physicist and cosmologist, so I know very little about diplomatic aspects of science, and most of it I'm learning from David. So it was a really inspiring presentation, and yeah, the focus on the Arctic as a peculiar region in which many countries have a direct interest, and the geographical presence there is very interesting. And so my naive question concerns the management of science diplomacy and diplomacy in science, and in particular, if there is a hierarchy in who controls the management of science in those contexts. The hierarchy being politicians and scientists. Can those two categories be identified in those contexts? And is one of those two categories in control of the diplomacies in science and science in diplomacy? well, now I'm going to benefit from having if I understand correct, a space scientist. So this China-Iceland Arctic Observatory, which generate the wildest conspiracy theories by legal scholars and political scientists, and I mean people who barely scrape through science in high school, and they create the wildest conspiracy theories about this place. So there are these glass cupolas, and that's some very fancy scientific camera that takes pictures of the sky for northern lights. And that's a riometer. And my colleagues who generate all these wild conspiracy theories about Chinese spying here and there, and they have absolutely no idea about those instruments or the data that those instruments create. So maybe you can explain what those instruments actually do and what you can do with it. But back to your question about governance of science. So, I mean, social science and humanities, it is extremely cheap and it's kept cheap. But natural science and technology can be enormously costly. And I think there is this hierarchy of, I've heard natural science colleagues talk about it, that it's basically, how to say, the cost of logistics as a fraction of the entire science cost. The more expensive the logistic gets, and of course, space is the most expensive. I mean, to get a satellite into space, the logistics costs are enormous. And then, like, I think polar research and deep sea research comes right after space. So polar research, and we talked a little bit about the Antarctic before the break, polar research can be enormously expensive. And therefore, it takes a lot more coordination. And there, I mean, before Ukraine, before 2022, there was still a lot of circumpolar science, Arctic science cooperation, where of course Russia played an incredibly important part, because Russia has half the Arctic, and because Russia has very important icebreaker capability. Russia is the only country to operate nuclear-powered icebreakers, and they have a very important icebreaker fleet. So it's very hard to reach parts of the Arctic Ocean
without access to Russian icebreakers. And that's completely gone now for the West. So you have, I mean, and I mentioned the International Arctic Science Committee, which very much used to be, I think, the scientific organization that played a very important coordinating role. But there, I mean, the Russian members, who were maybe a quarter of the, how do you say, the effective, I mean, they are kept out. And of course, the Western side is much richer, much stronger science and technology, but half the Arctic. And then you have the rest arriving. So now, I think China has at least 2 research icebreakers. I don't remember, the third one is already launched. Japan is building a very sophisticated polar research icebreaker. South Korea is launching a second polar research icebreaker. On the European side, there is the German PolarStern, operated by the German Alfred Wegener Institute. Now I think there's a new British icebreaker, there's a Norwegian icebreaker. But this transition, I mean, this economic and science and technology transition from west to east, it's also evident in polar science. And I mean, the United States and China, they are competing neck and neck who have the most stations in the Antarctic. I think they both have 5 or something like that. So there is this need for coordination because this is very expensive stuff. And that coordination is increasingly hampered by politics. And now you can explain, what can you actually do with a ryometer? In Atacama, for example, they have more powerful satellites. So I suspect this is for the communication with satellites. No, I mean, there's not a ground station. There are these 3 cameras taking pictures of northern lights. Mm-hmm. There's this ryometer, and they're getting a LiDAR. One other thing that they might be doing is together with spying the number of satellites, which is very much increasing in time, no? For those that we know and the ones that we don't know, but also the behavior of the magnetic field in the pole of the planet is very interesting for several reasons, in the kind of climate change, and it does emit in various frequencies, in particular in the optical. So those cameras may be checking the synchrotron radiation from the aurora, from the particles around the magnetic fields. And it's a very intense phenomenon. So you don't need an incredible, super powerful camera, but if you place a camera over there, you see pretty much interesting phenomena. Thank you very much. That's a possibility then. You already explained much more to us than what 99% of my colleagues know about the facility. Other questions, comments? This is a very nice example of interdisciplinary approach. This was the same when I was in CISA in May. I presented my intervention, and then Carlo explained me from the interior side how worked their project, and this will be his intervention on Friday. Do you have any question? Because I have, okay. I'm curious to know what you think about this. You explain when you mentioned the psychological aspects of attitudes relating to science diplomacy, you explain that one thing important to understand is that any powerful country needs to know about the core interests of other countries and of its potential adversaries.
So I'm wondering about this. I have in mind the extension of NATO eastwards in Europe. About the American attitude, can we imagine that the Americans did not know about the core interests of Russia, security interests of Russia? That would be surprising to me, considering the huge amount of resources that the Americans invest in knowledge, in intelligence gathering, etc. Or they did know about the core interests of Russia, and nevertheless, they decided to move forward as far as possible eastward. So I'm curious to know about your opinion on that. Well, I mean, this story, it starts a long time ago. I mean, we have the famous 2008 invitation, NATO invitation to Ukraine and Georgia. And I mean, 2008, students today, they were born in 2008, but you were literally in kindergarten. I mean, it was a different world in 2008. And I was a postdoc in the United States from 2006 to 9. So 2008, the United States is fighting losing wars in both Afghanistan and Iraq. And the US foreign and security policy system was so consumed by Afghanistan and Iraq and by fighting these losing wars. And I mean, the United States system, of course, it has enormous resources and capacities, but I think attention at the top is a very, very limited resource. I remember once Professor Elliot Cohen at Johns Hopkins SAIS, he remarked in some setting he said it's 12 people who run, it's a dozen people who run American foreign policy. So I mean, the competition for their attention is enormous. And then also back then, I mean, Russia was not that far out of the 90s, etc. It was not perceived as a credible threat by the West, I think. But of course, you had both Angela Merkel and who was French president at the time? Hollande? Sarkozy. You had Sarkozy, you had Angela Merkel, who warned the Americans against this invitation. You had the then US ambassador to Moscow, who's now the director of the CIA, testifying to Congress saying this was a red line for Russia. And then the question becomes, I mean, why can't the system process that information? Maybe the system makes a conscious decision to run the risk. Or maybe you have a normative view, and I mean, this is very much the discussion today, and it becomes extremely contentious in a Western setting, but we have to distinguish between normative judgments and analytical judgments. So the normative judgment would be that, well, it doesn't matter how risky this is the democratic will of Ukraine, and then they have to have that possibility. But then we come back to this question of predictable, unpredictable, that this was predictably highly risky. And now, I mean, the way I hear people in the West talk about Taiwan, I mean, talking about Taiwan as a de facto separate state. Well, and that may be the democratic will of the Taiwanese, but if you discuss this with Chinese officials, it's very clear that that is a recipe for war. I mean, Taiwanese sovereignty will lead to war, and it will lead to a war that is much, much more devastating than what we see in Ukraine today. But it requires drinking a lot of tea. I mean, I've had a lot of tea with people telling me that. So
but this picture here I pulled up. I mean, so when Russia invades Ukraine, 24th of February, 2022, and the West responds with wide range of economic and political and also academic sanctions in order to force Russia to change course. I mean, I have publicly been very critical of the policy of the academic boycott. And as I've said publicly, I see around 4 or 5 problems with it. I mean, the main problem is it doesn't matter. I mean, it's ridiculous to think that banning me from collaborating with Russian institutions will make Russia reevaluate fighting a war in Ukraine. I mean, the fact that Russia fights this war, it does show this is such an important interest to Russia, one way or the other, imperialist, defensive, whatever. This is such an important interest that suggesting that an academic boycott would encourage them to change course. It's not serious policymaking. Secondly, I think it reduces our insight into their thinking, their logic, their reasoning, etc. It reduces our insight. Thirdly, I think it contributes to radicalize Russian society. I mean, the less contact you have, the more, I mean, if you have 2 groups and the more separate they are, I think this is very robust social psychology, that if you have 2 isolated groups, you can very easily create, how to say, out-group radicalization. So it contributes to radicalization of Russian society, and it probably also contributes to radicalization of our society. And then finally, there's a temporal aspect, that science diplomacy is it's an intergenerational thing. That to build science for diplomacy, to build the networks where you can have meaningful track 2 diplomacy, it requires that you know each other very, very well. I mean, the kinds of discussions I can have with different people about Arctic security in private, I mean, it's because I've known these people for more than 10 years. It's not people you meet yesterday on a Zoom connection, and then you sit down and you can have a sensitive discussion. And I mean, I've seen very clearly in northern Norway, so Norway, during the Cold War, invested in a science relationship with the Soviet Union from the mid-70s. And I mean, I've seen generations, one generation trains the next. So 10 years ago, I was mentored, 10, 15 years ago, I was mentored by people who are my parents' generation, who in turn were mentored by the people who started this in the 1970s. And I was starting to, how to say, to be the mentor, to train the next generation. And these young people, I mean, they are just clever young people. Of course, they're not decision makers or anything, but maybe in 20 years, they would be decision makers. And if you want to have decision makers who are very familiar with the other side, you basically have to do the homework 20 years before. And what we're doing now, it's going to have consequences 20 years down the line, because we're not going to have the people on either side who are familiar with the other side. But I almost suspect that, how to say, this cutting off these connections, maybe it's rather for internal reasons than external reasons. Of course, we keep saying we limit those contacts in order to show our disapproval of Russian Russian policy, show a disapproval of Chinese policy because it's dangerous or whatever. But there is also an internal effect,
that if you want people to think in a certain way, and I started saying I'm interested in how people think and how they see the world, and I think that's a function of their experiences and their background. That, I mean, if you want to create these strong out-group dislike, you have two groups, and you want to make sure people in your group don't like the people in the other group. You have to make sure that they don't mix, that they don't intermingle. That, I mean, these young people who participated in my activities, today, they probably think the wrong way. Think the wrong way on either side. And if you don't want them to think that way, well, you make sure they don't have experiences like that because they don't think the way you don't want them to think. We have a question from Caterina Monni. We maintain the dichotomy between military and civilian, but now it's more about civilian commercial versus geopolitical security in the Arctic. How we can move beyond this dichotomy to ensure sustainable cooperation? Well, I mean, that's a very, very big question. And Pierre Bruno raised this, how to say, the state interest versus the global interest. And we have these, how to say, these logics of international politics, international relations, which is very much state security competition. And we are in a very dangerous situation today. And at the same time, we have the climate crisis, we have biodiversity crisis. And to manage, I mean, to try and solve climate crisis, biodiversity crisis, that requires logics that go completely against the state competition logic. And it's something that I'm extremely concerned about myself. I mean, during the post-Cold War era, when the United States was the only superpower, the United States could do almost what it wanted, and it used that power on making horrible mistakes, Afghanistan, Iraq, Libya, etc. But the United States was incapable of ratifying the Kyoto Protocol. I mean, at the moment when the United States was economically, scientifically, technologically all dominant, the United States was unable to address these Earth system governance issues, climate, biodiversity, etc. And now we have a situation where we have a bloody war in Europe. We have a proxy war between the world's two largest nuclear weapon states in Europe. And we have the Chinese-American relationship, which will only get worse and worse and worse. And we are supposed to address climate and biodiversity as well. I mean, I'm extremely pessimistic about that. So in the Arctic context, I mean, I'm extremely, and I'll say the Arctic is part of that global dynamic. So I'm very sorry to be very pessimistic about that. Okay. Do you have any other question or? I have only one question. How the Nordic countries perceive the interest of non-Arctic country like Italy, for instance, which is the interest? And another question is, when we go in the north, we have the perception that the real relationship is a real special, strong relationship with the USA. Is it true or? So for countries like Italy or France, I mean, you have populations of more than 60 million people and G7 economies, etc.
you have markets in your native language, that media, education, etc., that you can, to a very large extent, live in your own language. The Nordic countries, it's very different. I mean, 5, 6, 10 million people. The Nordic countries, I think the Nordic countries and the Netherlands are maybe the best English as foreign language speakers in the world. And we are very, very proud of that. And we think we are very international because of that. And we look very much down upon people who don't speak good English as a foreign language. And we think they are we think they are much less international than us. Which basically means we have very little sense of other large language communities as the French-speaking world, the Arab-speaking world, Portuguese-speaking world, Spanish-speaking world, etc. And we are very, very transatlantic. It is very striking how transatlantic the Nordic countries are. And yeah, I think that answers your second question. I sometimes joke and say that the only Europeans who can spell strategic autonomy are the French. I mean, you go to the Nordic countries and you say strategic autonomy. I mean, it's simply, they don't understand what you're saying. And then the question about a country like Italy perceived. I think it's very little, how to say, by far most people, they don't realize. I mean, for example, the Eni, the Italian oil company, operates an oil or gas platform. I forgot if it's oil or gas in the Barents Sea. Most Nordics, they would, and you have this Italian Navy, NATO research ship, Alianza, going to Svalbard. I think Nordics, they have very little idea about Italian, French, etc., commercial, scientific, etc., presence and interests. We are just obsessed about the Chinese. I mean, we see Chinese everywhere. Okay. Okay, thanks so much. If you have any other question or... But now we have a little break, and then we have Professor Alessia Aglielmi with the polar question and CNN. Thanks so much. Thank you. I think 10 minutes to take a coffee near here. We have a bar. 10, 15 minutes. Okay, good evening. Now we have Professor Alessia Aglielmi. She is in charge of the archive of CNR, the Italian National Research Center. Frankly speaking, it's a pleasure to have her with us because she's not a sample archivist, she's an historian. And she's also a practitioner of science diplomacy, or better, yes, a practitioner of diplomacy for science. And I stop here, but you have the floor. Anyway, all our experts may be contacted if you want to stay in touch with them, if you are interested. Thanks, Alessia. Salve a tutti, buonasera e bentrovati. Io ringrazio sempre l'Università di Padova per l'interesse che ha nei confronti delle nostre attività, intese come attività di valorizzazione della storia della scienza che il CNR porta avanti da sempre. Il CNR l'anno scorso ha compiuto 100 anni, quindi di storia ne ha da vendere e di scienza nemmeno lo dico chiaramente. Con questo progetto che
il cui logo è già nella prima slide, Polar Memory, abbiamo deciso di ripercorrere le tappe di quello che è stato, in realtà quelli, non ho sbagliato al plurale, di quelli che sono e continuano a essere e sono stati i laboratori scientifici nei posti più estremi della Terra. Il CNR può vantare il fatto di gestirne 3 di questi laboratori scientifici, uno al Polo Sud, un altro al Polo Nord e l'altro sul K2. Tutti questi laboratori sono costruiti, gestiti, allestiti e frequentati da ricercatori che vengono inviati dagli enti che aderiscono a questi programmi scientifici attualmente nei posti più estremi della Terra a compiere delle imprese scientifiche e anche un po' più che scientifiche. Polar Memory, okay, è stato istituzionalizzato come progetto nel 2019 e con l'intento di ricostruire le attività scientifiche italiane del XX secolo. Io faccio sempre la battuta, è un progetto bipolare a tutti gli effetti, perché è davvero espressione delle attività del Polo Nord e del Polo Sud. E guardate con che tipo di gap cronologico esse sono state attuate. Gli italiani al Polo Nord, scientificamente parlando, hanno effettuato le loro attività a partire dal 1926, mentre al Polo Sud i primi italiani che hanno varcato le soglie dell'Antartide hanno effettuato attività scientifiche soltanto nel 1968. Polar Memory è un contenitore che vuole racchiudere questo tipo di testimonianze utilizzando gli archivi storici del CNR, ma non solo del CNR, e soprattutto le memorie private. Vado avanti. La nostra prima attività è partita al Polo Sud, anche se è l'attività più giovane, abbiamo detto scientificamente. La prima spedizione è stata attuata dal CNR e dal CAI, ecco perché nel titolo avete visto alpinistica e scientifica, perché organizzarono questa spedizione all'interno delle attività in collaborazione, scusate, con le attività scientifiche neozelandesi. La squadra, anch'essa bipolare, ritornerà sempre questo aggettivo, aveva 2 anime, una squadra scientifica composta dagli scienziati del CNR e non solo, anche eterogenea se vogliamo, c'era un geologo, un meteorologo e un geografo, e poi c'era una squadra alpinistica. E che squadra alpinistica? Erano tutti accademici del CAI, il Club Alpino Italiano, che avrebbero dovuto garantire la sicurezza di questi scienziati che per la prima volta, scienziati italiani che per la prima volta giravano, insomma, quelle terre all'epoca sconosciute per la scienza, chiaramente. Parleremo per l'appunto del come siamo arrivati ad alcuni risultati scientifici e gestiremo questo nostro dialogo, spero, da un trattato delle Svalbard. Questo trattato è un accordo internazionale unico che regola lo status delle Svalbard. Qual è il punto di interesse che poi diede l'avvio materiale anche all'attività di Umberto Nobile del 1926? Ossia che avrebbe potuto alcune nazioni cooperare al fine di gestire nella regione artica questa volta le risorse geologiche. Per cui alla fine della seconda guerra mondiale venne stipulato questo accordo che ha aperto la strada nel vero senso della parola, a una serie di attività dell'arcipelago. Sono diventate da quel momento in poi, cioè il Trattato Artico, da quel momento in poi ha sancito il fatto che quella regione diventasse a tutti gli effetti un laboratorio unico per le attività scientifiche, per studiare i cambiamenti climatici, la biodiversità antartica e la geologia polare. Partiamo da
un evento storico per l'Italia, scientifico e a carattere esplorativo. Allora, vedrete in queste slide moltissime fotografie, perché la ricchezza delle fonti che noi abbiamo potuto utilizzare, alle quali abbiamo potuto attingere per la prima volta all'interno degli archivi militari dell'aeronautica militare, è una cosa che ha funzionato un po' come vasetto di marmellata per alcuni di noi, perché per la prima volta queste fonti sono state rese pubbliche ed è stato possibile il trattamento. Per la prima volta tutte le attività che Umberto Nobile aveva attestato durante la sua lunga carriera anche militare sono state valorizzate. Parliamo della prima spedizione. Allora, chi di voi conosce il generale Umberto Nobile? Esatto, meno male, almeno uno. Almeno uno contestualizza. Siamo negli anni 20 del Novecento. Questo ingegnere generale e anche scienziato si applica allo studio di quello che poi D'Annunzio definì il più leggero dell'aria, ossia il dirigibile. Ovviamente sto parlando di una cosa che conoscete, so che non esistono più i dirigibili, tranquilli che pure quando sono nata io non c'erano già più, quindi questo gap che abbiamo non è così, così grande. Per cui questi dirigibili sono degli involucri, ve li dovete immaginare, di un tessuto tecnico che sono riempiti con vari gas, che poi sono cambiati nel tempo, per attività per lo più esplorative e di perlustrazione. Sotto il dirigibile, ve lo dovete appunto immaginare come una capsula, è attaccata una navicella, solitamente di legno e di ferro, che permetteva all'equipaggio anche una vita comoda, perché vi dovete immaginare le navicelle, poi vi faccio vedere delle fotografie più avanti, come dei posti come un vagone del treno, più o meno allestiti così, con dei sedili, addirittura c'erano dei dirigibili di lusso che avevano le camere da letto. La prima spedizione che viene effettuata e che è, come dire, degna di una spedizione da record, parte il 10 aprile del 1926 con un equipaggio di 21 persone. È diretta a Leningrado e parte da Ciampino. Percorre circa 13.000 chilometri risalendo tutta la penisola, andando in Europa, ovviamente doppiando il Polo Nord, era quello l'intento del generale Nobile, ed è una spedizione condivisa, da qui questa cooperazione che comincia subito dopo il 1920 tra diciamo, il Regno d'Italia all'epoca e la Norvegia. Lo sponsor, cioè chi finanziava la spedizione, era invece un americano, Ellsworth, un imprenditore che finanziò la maggior parte dell'impresa. Era un'aeronave costruita presso lo stabilimento sperimentali costruzioni aeronautica che, per chi conosce Roma, si trova accanto alla zona dei tribunali, adesso la chiamano così. Ed era uno dei fiori all'occhiello del Regio Esercito. Perché vi parlo di aeronautica e adesso vi ho detto Regio Esercito? Perché prima, in quel momento lì, l'aeronautica ancora non esisteva. Il battaglione dirigibilisti, si chiamava, era incardinato all'interno del Regio Esercito. Per cui tutte le attività iniziali aeronautiche sono state effettuate dall'esercito e non dall'aeronautica. Poi hanno divorziato a un certo punto ed è nata l'aeronautica. Questo è il contratto originale che viene stipulato tra il stabilimento costruzioni aeronautiche e l'Aeroclub di Norvegia, e ovviamente in 2 lingue, nel quale si dettagliano tutte le questioni tecniche relative all'impresa e dove ovviamente è diffusissimo il tema del finanziamento, chi finanziava, quali erano le tappe, eccetera. Che cosa fa Nobile? Siccome il finanziamento era esiguo e lui avrebbe voluto creare un dirigibile per quell'occasione, era l'occasione della vita, doveva trasvolare per primo il Polo Nord, voleva che
presso lo stabilimento costruzioni aeronautiche fosse costruita un'aeronave dedicata. Non fu così. Allora dovette riciclare con suo grande dispiacere un'aeronave che si chiamava in un modo, ossia ISA-N, e che fu ribattezzato N1 perché col piccolo vezzo di inserire la N di nobile all'interno della denominazione dell'aeronave. Venne anche ribattezzato Norvegia, in realtà Norge, passa alla storia con Norge, con la denominazione di Norge. Queste sono le fasi di costruzione, questo è il progetto, questa è la chiglia scoperta e i serbatoi per i motori e queste sono le spese del governo italiano. Abbiamo detto che siamo nel 1926, non in pieno ventennio. Le spese del governo, io non so se riuscite a vederle, riguardano i lavori d'approntamento del dirigibile, i piloni di ormeggio, le indennità di trasferta del personale. Guardate quanto pesavano quelle voci di spesa, perché? Perché in realtà con mezzi tradizionali, quindi col treno, i 21 membri dell'equipaggio avevano fatto una serie di sopralluoghi infiniti in tutti i posti dove prevedevano di attraccare, questo è il termine giusto, il dirigibile, per fare in modo che le imprese locali costruissero i piloni d'ormeggio. E questo era stato un investimento pazzesco per il governo di quell'epoca. A un certo punto Nobile, siccome non era stato accontentato per questa creazione del dirigibile dedicato per l'impresa della vita, sceglie e dice: allora a questo punto, siccome io sono generale e anche scienziato, voglio che questa esperienza sia un'esperienza scientifica. E qui entra in gioco la scienza, per l'appunto. Il programma di ricerca, che stila Nobile in persona, comprende un vasto numero di campi di indagine scientifica. E per l'occasione, per effettuare tutte queste indagini che sono atmosferiche, meteorologiche, fisiche e anche chimiche, alleggerisce gli strumenti, quindi prende contatti con tutte le case produttrici degli strumenti, anche la Zeiss per l'ottica, le questioni di ottica, chiedendo di creare degli strumenti appositamente alleggeriti affinché non superasse la portata del dirigibile, altrimenti era già una partita persa in partenza. Quindi vi ho riportato un po' di calcoli, a calcoli fatti a secondo i calcoli della forza ascensionale, cercò di alleggerire queste apparecchiature. Va bene, andò benissimo questa cosa e poté con questa idea effettuare le vere attività scientifiche su questo laboratorio volante. Queste sono le fotografie interne alla cabina di comando. Ci sono dei numeretti, vi ho lasciato anche una leggenda. Al numero 2 per esempio c'è il telegrafo, al numero 12 i comandi che aprivano le valvole dell'involucro. Vedete, aveva fatto togliere tutti i sedili di legno che erano previsti in una normale aeronave per privilegiare l'aspetto scientifico. Quindi praticamente questi signori, 21 membri dell'equipaggio, per 3 giorni stettero in piedi o sdraiati per terra perché non sapevano dove sedersi perché aveva fatto togliere tutti i sedili. Che cosa fa? Studia anche l'abbigliamento tecnico. Questo è un bellissimo disegno di una specie di tutina, vedete com'è fatta? Proprio sembra un omino, con un corpetto, una panciera, dei guanti e dei solette che erano riscaldate perché passavano questi fili elettrici all'interno che ne prevedevano una sorta di riscaldamento. Perché in realtà Nobile prevedeva anche di effettuare questi esperimenti a terra, quindi lui avrebbe voluto attraccare l'aeronave, scendere giù per terra insieme agli scienziati che si era portato dietro e fare questi esperimenti. A un certo punto, non contento, fa un casting vero e proprio, grazie all'aeronautica militare, crea una sorta di call, la chiameremo adesso, per capire chi voleva aderire a questa iniziativa pionieristica.
A un certo punto si fanno avanti diverse persone, nelle carte non ho fatto in tempo a fotografarle, ci sono proprio i provini, tipo sei fotogenico, hai un bell'aspetto, c'erano delle foto in posa tipo Rodolfo Valentino dell'epoca in cui questi proprio si proponevano come militari aitanti in forze, dimostravano di saper trascinare chili e cose di questo tipo. Alla fine, questo è un esempio, è un tenente colonnello Calderara Attilio che chiede di voler partecipare alla spedizione del secolo, ma che viene invece scartato perché non supera le visite mediche di Firenze, perché c'erano anche delle sorte di prove da sforzo, le chiameremo così oggi. Comunque compone questa formazione. Ovviamente mentre sta per partire Nobile arrivano i media a curiosare su questa attività e addirittura nel fondo, nei fondi archivistici si ritrovano dei giornali provenienti dalla Russia che riparlano di questa grande impresa. A un certo punto comincia a ricevere anche lettere di ammiratori che vanno da Armando Diaz, passando per i re dell'epoca e tutta la casa reale, scusate, ai bambini delle scuole elementari che danno coraggio a Nobile dicendo noi crediamo in te, ce la puoi fare, insomma con tutta la retorica dell'epoca. Queste sono le tappe, parte il 10 aprile, come abbiamo detto questo è l'equipaggio e queste sono delle foto che mi piace sempre insomma, riportare del viaggio. Qui si trova a Leningrado, questo è l'ormeggio di Leningrado. Quando torna in Italia, ovviamente è il trionfo, perché riesce a doppiare per la prima volta il Polo Nord, il primo non italiano, il primo uomo che riesce a trasvolare il Polo Nord. Ritorna in Italia e comincia una sorta di pellegrinaggio in ogni città che gli offre automaticamente un tributo non richiesto, automaticamente si sparge la voce, arriva il generale Nobile, tutti fanno capannello per vederlo, diventa una celebrità a tutti gli effetti. La Società Geografica Italiana, che aveva avuto un ruolo nell'organizzazione, crea un evento dove sono presenti ovviamente i vertici del governo di quell'epoca, le rappresentanze politiche, scientifiche e quant'altro, e tutti offrono grandi tributi al generale Nobile. Una cosa che mi ha fatto molto tenerezza è quando ho trovato la visita al comune di Loreto del generale Nobile. Allora, perché Loreto? La Madonna di Loreto è un simbolo per tutti gli aeronautici. E Nobile che cosa fa? Durante la trasvolata, per ingraziarsi, diciamo, la divinità, quindi in questo caso la Madonna di Loreto, prende una sorta di quadro della Madonna di Loreto, gli fa girare intorno una sorta di ghirlanda e lo fa precipitare al Polo Nord. Quindi se qualcuno si dovesse imbattere ed andare al Polo Nord troverà probabilmente ancora il totem lanciato da Nobile. Ritorniamo seri e quali sono i risultati scientifici della spedizione? Esplorazione aerea geografica ovviamente in terre sconosciute, la possibilità di nuove rotte Europa-America e la scoperta che per noi sembrerà banale, che non c'è terraferma, cioè adesso è un risultato scontatissimo, ma all'epoca lo constatò con i propri occhi. La collaudata resistenza del dirigibile italiano che fu opportunamente stressato e apertura di future ricerche artiche nel campo della meteorologia, geografia, oceanografia. E quindi adesso una piccola incursione veramente breve sul lavoro che abbiamo fatto. Vedete, questa è la struttura dell'archivio che abbiamo visionato. Questi sono i faldoni dedicati all'impresa Norghe, ma in realtà ci sono altrettanti faldoni dell'impresa Italia, altrettanti faldoni 8, meno dell'impresa Italia, intendo dirigibile Italia di cui vi parlo tra poco, dedicati all'esperienza che Nobile fa in Russia dopo la tragedia dell'Italia senza anticipare niente, e 28 faldoni di documenti vari
nei quali ci sono le cose più disparate, anche tutte le sceneggiature cinematografiche che poi hanno avuto come oggetto e soggetto cinematografico le imprese di Nobile. Vado velocemente, questo è l'archivio dell'aeronautica, come detto, mai censito, mai prima di questo momento. Questa è la storia della sedimentazione archivistica, ma a voi interessa poco. Qui c'è una fotina con la signora Gertrude Stolp Nobile, che era la seconda moglie di Nobile, che si dedicò al trattamento della sua documentazione dopo il 1978, quando Nobile morì, e che ne curò la donazione in aeronautica. Ok, queste sono tutte le nostre analisi archivistiche fatte ed effettuate, questo mi piace dirlo, da studenti dell'Università di Tor Vergata, precisamente del corso di archivistica che io tengo in convenzione con il CNR, che si sono allenati su questa documentazione, che è stata anche ritrovata presso il comune di Lauro. Il comune di Lauro è il comune di nascita del generale Nobile, dove il generale Nobile ha voluto donare un'altra parte del suo archivio, quindi l'archivio di Nobile di fatti scisso tra il comune di Lauro e l'aeronautica militare. Questo è l'altro pezzo di archivio, vado avanti. E poi c'è un pezzettino che riguarda un altro comune ancora, il comune di Eboli. Allora, il barbatrucco sta nel fatto che io sono nata a Eboli e che sono nata con questo pallino sin da piccola, cioè le imprese del generale Nobile. Dovete sapere che coloro che abitano e nascono ad Eboli vengono torturati sin da piccoli con la figura del generale Nobile, perché il generale Nobile, tutto si chiama Umberto Nobile, corso Umberto Nobile, c'è la targa a casa di Umberto Nobile, per cui potermi, come dire, misurare con questo gigante per me è stato davvero un onore, e abbiamo ricostruito tramite le carte del comune di Eboli tutta la storia genealogica della famiglia Nobile risalendo fino al 1700, perché è vero che Nobile è nato a Lauro, ma i suoi genitori erano di Eboli, per cui abbiamo ricostruito tutta la genealogia. Questo è una delle fotografie che ho ritrovato al comune, dove i famosi tributi che vengono dati, che sono stati dati dopo il ritorno dalla spedizione polare, in realtà sono stati dati anche dal comune di Eboli che celebrò Nobile con questo banchetto, ovviamente a base di mozzarelle, perché Eboli è nella piana del Sele e quindi il prodotto fondamentale sono le mozzarelle. Eccolo qua. Ecco l'archivio del comune. Ecco la discendenza Nobile, vado veloce perché insomma è di interesse fino a un certo punto qui. Andiamo ancora avanti, queste sono le fasi di digitalizzazione di tutto, perché tutto è stato digitalizzato, tutto è stato salvaguardato e tutto è disponibile nella banca dati del CNR. Il dirigibile Italia, altra impresa, dopo il successo della dirigibile del Norge, ovviamente sulla scia dell'entusiasmo che facciamo, ovviamente creiamo una spedizione tutta italiana. Basta la Norvegia, facciamo tutto in maniera autarchica. Creano il dirigibile Italia. Questa volta Nobile viene accontentato, viene creato un dirigibile appositamente per questa spedizione. Queste sono le caratteristiche tecniche. Notare bene il gas col quale riempono l'involucro. Il fatto che ci siano 16 persone d'equipaggio, quindi meno dell'altro, perché Nobile voleva portare ancora più strumentazione scientifica e quindi fece fuori una parte dell'equipaggio. Il varo è del 1927 e questo è il percorso che aveva disegnato Nobile, che voleva ritornare al Polo Nord facendo un percorso diverso. Ecco alcune foto. Durante le tappe di questo secondo viaggio, e ultimo purtroppo, Nobile, vedete, si è evoluta moltissimo la tecnica scientifica, addirittura porta dei palloni aerostatici, si chiamano questi, che ancora adesso vengono utilizzati nelle basi scientifiche
internazionali per effettuare dei rilievi meteorologici. Porta i treppiedi, porta un'attrezzatura fotografica di prim'ordine all'epoca per poter fotografare tutte le sperimentazioni. Vedete, nello sfondo si vede l'hangar del dirigibile dove era parcheggiato durante quella tappa. Ecco alcune fotografie. Questa è una delle ultime fotografie prima della tragedia che sta per incombere sull'Italia. Sentite? Allora, questo è un brano che è tratto dal film La tenda rossa, che ricostruisce la tragedia che vide protagonista di tutto l'equipaggio. Che cosa successe? A causa dei venti terribili che ovviamente spazzarono via in una tempesta non ben definita ancora questo involucro, fecero sì che l'involucro impattasse sul pack, che è le lastre di ghiaccio che sono il Polo Nord, e l'impatto fu così forte che la navicella, l'avete vista nel filmato, si staccò. Alcune persone rimasero nella navicella, altre vennero proiettate insieme all'involucro via. Ovviamente queste persone non sono state mai ritrovate. Da qui comincia un'altra storia, la tragedia di Nobile, la tragedia personale, umana, professionale, militare, di tutti i colori possiamo parlare di questa tragedia. Il film è del 69, aspettate che... Quindi il 25 maggio, e riproduce ovviamente la tragedia del 28, il 25 maggio, questa è la vera tenda rossa, l'aeronave dopo aver sorvolato il Polo Nord, quindi ridoppia il Polo Nord, purtroppo per una questione legata ai venti e al fatto che l'involucro fu aggredito dal ghiaccio, quindi cominciò a pesare più delle previsioni di Nobile e precipitò, semplicemente questo. A questo punto si abbattono sul PAC, allestiscono la celebre tenda rossa, che non è più rossa perché venne dipinta di rosso con una vernice che avevano lì, che era rimasta sul PAC, e che divenne il riparo improvviso per queste povere persone che erano dei naufraghi a tutti gli aspetti. A un certo punto la fortuna vuole che la radio di Nobile rimane lì. In realtà era la radio di Marconi, non di Nobile, che Marconi, presidente del CNR, aveva approntato appositamente per quella spedizione. E quella è stata la loro fortuna, perché a un certo punto cominciano a lanciare dei segnali SOS che non si capisce per quale motivo non vengono captati dall'Italia. Una parentesi, perché per dopo Marconi aveva affrontato una radio speciale. Io ho una risposta, però prego. Per cui questi segnali radio vennero captati da tutti tranne che dall'Italia, addirittura in Russia, e grazie ad proprio un alert, chiameremo adesso un alert, che è venuto dalla Russia, da un amatore che per caso ha captato questo segnale, sono cominciati i soccorsi alla ricerca di questi naufraghi, soccorsi che sono andati avanti mesi con altre perdite, perché persone che hanno cominciato a cercare l'equipaggio, esatto, Amundsen, sì, anche lui fu vittima di questa cosa. Quindi in uno dei diari di Nobile c'è ovviamente tutta la ricostruzione della tragedia, ma non c'è solo nei diari di Nobile, ma soprattutto nella commissione d'inchiesta parlamentare, perché come detto questa tragedia ha tanti colori. Quando Nobile, uno che fu di fatto uno dei sopravvissuti, anche se con una gamba rotta, una costola rotta e vari altri acciacchi,
tenendo sempre con sé la cagnetta Titina, perché poi facciamo un inciso su Titina, riuscì insomma a sopravvivere insieme a pochi altri. Fu ricercato, un ricercato speciale, e venne attuata per questa operazione di ricerca dei naufraghi, io dico, la prima operazione di search and rescue internazionale. Si scatenò ogni nazione, la Russia proprio alla pari, esatto, alla pari. La Finlandia, la Danimarca, l'Italia chiaramente, la Francia, la Norvegia, tutti alla ricerca di questi naufraghi, che non riuscivano a localizzare, era quello il problema, perché non riuscivano, per una ragione scientifica che ha spiegato Bruno Zolesi dell'INGV, Istituto di Geovulcanologia, per quale motivo quel segnale era incatturabile, perché c'era una ascendenza particolare, scusate, una ragione dovuta al paleomagnetismo, che io non sono in grado di spiegarvi, ma se volete approfondire vi invito a leggere l'articolo di Bruno Zolesi. A un certo punto questo rompighiaccio, che si chiama Krassin, riesce a arrivare ai naufraghi attraverso un'impresa davvero storica. Ed ecco qui, queste sono le foto del salvataggio. A un certo punto interviene finalmente pure la Marina Militare Italiana, che sulla nave Città di Milano, è il nome della nave, ogni tanto uno dice ma perché Milano? Come ha fatto la città di Milano a essere coinvolta in Nobile? No, era il nome della nave, che doveva essere di supporto logistico alla spedizione. Anche quella alla fine riesce a individuare Nobile e lo salva dalla tragedia. Come detto, comincia una seconda vita di Nobile, una vita fatta di dispiaceri, che è totalmente contrapposta rispetto a quella fatta di onori e gloria a cui era stato abituato prima. Il governo apre subito una inchiesta, Nobile viene condannato, l'inchiesta passa alla storia come inchiesta Cagni, che è un generale dell'aeronautica. Nobile viene condannato e la cosa più brutta che può succedere a un militare è la rimozione del grado. Viene effettuata anche questo, oltre alla condanna a risarcire i familiari, i parenti, eccetera. Che cosa fa? Sfruttando dei contratti commerciali tra Russia e Italia che erano stati stipulati negli anni 30, coglie la palla al balzo di questa improvvisa amicizia con il popolo russo tramite il salvataggio avvenuto attraverso il Krassin, eccetera, eccetera, e comincia a creare quello che adesso chiameremo trasferimento tecnologico delle sue conoscenze alla Russia. Questo per l'Italia è una tragedia. Viene accusato di tradimento a tutti gli effetti. Quindi trasporta con una serie di accordi queste conoscenze tecnologiche e scientifiche acquisite durante queste spedizioni in Russia. In Russia conosce, in realtà lo conosce, lo frequenta sin da alcuni viaggi fatti prima della tragedia della Terra d'Orsa, questo professor Sergej Moilovich, direttore dell'Istituto Artico di Leningrado, che invita Nobile in Russia e dice mettiamo in pratica queste cose. Nobile lo fa per uno scopo, perché gli avevano promesso, al di là del trasferimento tecnologico, anche una spedizione su questa nave che si chiama Maligin per cercare i naufraghi, perché era profondamente convinto, ovviamente illuso, aggiungo, di ritrovare almeno l'involucro e i naufraghi. E ovviamente non fu così, non furono mai trovati, questa è la rotta del Maligin, ma durante questa navigazione non pago continua di nuovo con le sue sperimentazioni scientifiche sì. Scopre alcune isolette che si trovano sulla rotta e le ribattezza Pontremoli. Perché? Perché Pontremoli era uno degli scienziati che purtroppo perse la vita durante la tragedia. A un certo punto viene deluso perché capisce che l'intenzione dei russi non era certo quella di cercare i naufraghi o di cercare l'involucro del dirigibile Italia, ma era tutt'altra.
Quindi cerca di, come dire, sensibilizzare i vertici politici del governo per assumere la direzione tecnica e la responsabilità nella preparazione dei dirigibili. Quindi che fa Nobile? Dice no, ok, il dirigibile in Italia sta per scemare come interesse, perché sarà sopraffatto di lì a poco dal più pesante dell'area, che invece è l'aereo, che sarà poi il mezzo del futuro di lì a poco, e convince questa impronunciabile società, che si chiama Dirigible Stroi, a creare a credere in questi progetti, a creare dirigibili, facendo un trasferimento tecnologico di tutto quello che aveva appreso. Purtroppo, anche qui, questi sono i modelli di dirigibile che crea e che progetta, accade il medesimo disastro. Addirittura uno di quei dirigibili con tutto l'equipaggio prende fuoco, e questa è la dimostrazione che la tecnologia del dirigibile era fallimentare. Ennesima delusione di Nobile. Io ho riportato questa lettera, un pezzo della lettera, un estratto, perché secondo me racchiude in pochissime parole quello che fu il limite di Umberto Nobile. Fu un errore credere che un buon ingegnere debba essere un buon comandante. Nobile pretendeva per ogni esperienza e ogni spedizione di essere ingegnere, sto sforando tanto, chiudo tra un po', ok. Pretendeva di essere non solo ingegnere costruttore di quell'aeronave, scienziato, direttore scientifico delle sperimentazioni che dovevano essere fatte, e soprattutto comandante. Non poteva andare bene, dovevano essere differenziate. Questo è la pagina CNR, dove è possibile effettuare le ricerche su queste nostre fonti trattate. E ritorniamo invece al Trattato delle Svalbard. Eravamo al 1920, diciamo la cornice istituzionale attraverso la quale Nobile poté effettuare queste sue importanti, ma anche alla fine disastrose esperienze. Il passo successivo verso la concretizzazione delle attività scientifiche in quei angoli remoti del mondo è avvenuta nel 1996, quindi dopo il Trattato delle Svalbard passano più di 70 anni, siamo alla dichiarazione di Ottawa, dove che sancisce la formazione del Consiglio Artico per garantire nella regione artica uno sviluppo sostenibile, mentre quella di prima, del 1920, vi ricordate che era stata stipulata per l'utilizzo delle risorse? È un'altra cosa, oltre che all'attività scientifica. In questo caso viene sancita dalla dichiarazione una sorta di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, un'organizzazione internazionale di cui l'Italia dal 2013 è organo permanente, membro osservatore permanente. Per quale motivo? Proprio per attuare la sua politica scientifica, perché, come vi ho detto, il CNR, insieme a tutti questi altri enti pubblici di ricerca, in realtà anche università, gestisce l'attuale base scientifica al Polo Nord, che si chiama, indovinate come? Dirigibile Italia. Si chiama Dirigibile Italia, è a Ny-Ålesund, nelle isole Svalbard, siamo in pieno circolo polare artico, e dal 97, quindi l'anno successivo al Trattato di Ottawa, il CNR è presente lì e in maniera continuativa per tutto l'anno fornisce logistica, scienza, uomini e mezzi per attuare i propri programmi scientifici, che abbracciano le materie più disparate, che vanno dalla fisica e chimica dell'atmosfera, all'oceanografia e agli studi degli ambienti marini, la biologia, la medicina e altro. Eccola qua, la nostra stazione dirigibile Italia, questa è la targa che c'è davanti, e vi ho riportato la struttura di 323 metri quadrati, 170 sono utilizzati per i laboratori, ma non ci diffondiamo in questi questi dettagli tecnici. L'apporto degli scienziati italiani concorre ad aumentare la risoluzione spaziale e temporale del sistema di osservazione dell'Artico. Rafforzano il complessivo livello di cooperazione internazionale
per gli ambiti scientifici, perché alle Svalbard non c'è solo la stazione italiana del CNR, ma ci sono diverse stazioni scientifiche di altri paesi. Ovviamente diciamo, la maggior parte delle attività scientifiche sono orientate a monitorare i cambiamenti climatici come la restrizione dei ghiacciai, la riduzione della biodiversità, l'osservazione delle specie invasive che vengono ad intaccare l'ambiente artico, le potenziali mutazioni nella distribuzione delle specie portate soprattutto dall'uomo. Permettetemi di chiudere per fare adesso un ponte tra passato e futuro. Sempre al Polo Nord, nobile ancora leggia. Questa è la targa che venne apposta da una dei familiari di un membro dell'equipaggio del dirigibile Italia disperso, perché non sono stati dichiarati morti, ma in realtà non è stato mai trovato nulla. Ed è questo il pilone di attracco della, di uno, insomma, del pilone di attracco del dirigibile Italia che è rimasto ancora lì e volutamente è rimasto lì. Considerate che c'è una sorta di battesimo che i ricercatori devono fare quando arrivano lì per la prima volta, andare a omaggiare le persone, gli scienziati che li hanno preceduti e purtroppo hanno rimesso con la vita, insomma, questo amore per la scienza. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per questo intervento che ci fa vedere anche la ricchezza della ricerca archivistica e anche un notevole sforzo di comunicazione scientifica, però di livello, quindi con anche le notazioni e la possibilità di approfondire e di verificare anche le notizie. Quindi se ci sono domande, questo intervento ci proietta in Italia, o meglio, nell'Artico, però se avete domande anche in inglese. Poi, per esempio, perché Marconi aveva fatto questa radio? Perché bisognava comunicare col dirigibile? O forse perché chi prima arriva in una zona inesplorata riesce a provare di stabilire comunicazioni radio e se stabilisci le comunicazioni radio puoi orientare chi si sposta in quella zona inesplorata e quindi puoi avere un controllo su quella zona. Mi fa piacere ricordare un articolo della dottoressa Olga Dubrovina che è assegnista, insomma, presso la nostra unità di ricerca da diverso tempo ed è stato proprio un articolo che potete trovare sul XXI secolo che prende così l'opportunità dalla spedizione del Krassin in realtà per raccontarci l'interesse tra Russia e Unione Sovietica per l'Artico e l'inizio proprio di questo monitoraggio, cadrage si direbbe in francese, in termine anche militare, dell'Artico in modo da controllare e avere la possibilità di spostarsi. L'Italia aveva, diciamo, questa missione anche, cioè l'idea di poter sperimentare un sistema di comunicazione che avrebbe garantito eventualmente di poter ritornare in quella zona inesplorata e di poterla anche controllare. Quindi durante infatti le spedizioni di soccorso vi furono anche altri tentativi, per esempio di lancio di antenne, di sistemi di, diciamo, di recupero del segnale. Questo per far capire anche che, diciamo, c'è dietro la scienza, però c'è anche dietro quello che ricordava anche il signor Tronfi oggi, il discorso della science diplomacy, che è uno strumento per far vedere quanto uno è forte anche, no? E poi una proiezione, un'espansione. Oui, sì, prima Leonardo. Aspetta, però. Sì, sì. Maybe you translate.
Sì, parce que Leonardo Labori, il confronto dell'italiano. I think I was able to catch most of it. Thanks for a very interesting case, which shows two things to me. First, that polar science, as Rasmus said, is very costly. It costs a lot. It's a logistical enterprise. So this shows that there was big science before big science. It was really these big expeditions since the 19th century, big science indeed. Second, your case shows that in science diplomacy, there is kind of a sedimentation over time. So multiple layers that are interplaying together. My question, very simple. What was the implication, the involvement of the Italian diplomacy around these expeditions? Were they involved, and how and why? L'epoca era quella, insomma, molto vicina al ventennio. E il fatto che Nobile fosse un militare la dice già lunga sulla matrice di queste esplorazioni. E il fatto che la prima spedizione fosse mista, Norvegia e Italia, e che il governo avesse avuto la possibilità di fare un accordo con l'aeroclub norvegese per diciamo, condividere il viaggio, la logistica, perché proprio tutto venne diviso in due tra la Norvegia e l'Italia, ma che potessero usufruire del finanziamento italiano, scusate, americano di Ellsworth, faceva sembrare questa operazione un'operazione innocua dal punto di vista della diplomazia. La seconda, invece, quella del dirigibile Italia, non fu così. È un'operazione di regime a tutti gli effetti. Nobile è inquadrato militarmente, tutto l'equipaggio è composto da militari ed è seguito costantemente nei suoi spostamenti da tutti quanti gli ambasciatori delle sedi dove attracca. E questo si vede dai carteggi. Tutti gli spostamenti di Nobile sono monitorati e di questo gli ambasciatori ne rendono conto al governo di Roma. E gli unici scienziati ammessi, e poi tra l'altro Pontremoli, che purtroppo non sopravvisse, erano scienziati accettati dal regime, per cui non si può dedurre diversamente. Fu una spedizione scientifica attentamente monitorata dal governo italiano, che all'epoca era il governo fascista. Prima di dare spazio a voi, visto che io di queste cose ho scritto nella mia tesi di laurea e di dottorato, nel mio primo volume, il 1929 è anche l'anno della spedizione a Odessa di Italo Balbo, con il top di quello che noi producevamo all'epoca, in realtà dei grandi scatoloni viaggianti, Savoia Marchetti, questi idrovolanti a bimotore. Il viaggio venne accompagnato da una parte dalla flotta italiana, alcune unità, perché ovviamente loro volavano ma avevano sotto il sostegno navale. Arrivando a Odessa riuscirono anche ad avere un grande contratto per il motore Isotta Fraschini, che era il top all'epoca, perché era a W, quindi i pistoni erano inseriti a W e riusciva ad arrivare a superare i 1000 cavalli. L'obiettivo sovietico era quello di avere degli specimen, quindi dei modelli di questo motore, la possibilità di ordinarli. Quindi loro ordinarono per esempio un tot numero di aerei, avevano 2 motori e poi dissero vabbè, ma vogliamo essere sicuri che non succede niente. Invece che gli aerei ci date anche 4 motori per ogni aereo in più. E poi dissero ma sarebbe bello venire a vedere in Puglia l'Isotta Fraschini come fa questi motori. E lì inizia uno scambio, è lì che si crea quel framework
che consentì a Nobile nel 1932 di avviare questi contatti e poi di trasferirsi, diciamo così, o meglio, abbandonare l'Italia trasferendosi in Unione Sovietica, dove sarebbe tornato nel 1945, ovviamente anche come indipendente, vicino ovviamente al Partito Comunista, e divenne poi uno dei due capi di quello che sarebbe stato l'Istituto Aerospaziale dell'Università di Napoli, che avrebbe prodotto un ramo aeronautico interessante e un ramo spaziale con Gerardo Napolitano, uno dei più importanti, insomma uno dei padri degli studi della microgravità. Quindi 28-29 è chiaro che il regime su quella spedizione ci puntava molto, insomma. E ora c'è una domanda di Alessio Rocci e poi Erasmus. Italiano. Sì, volevo sapere due cose fondamentalmente. Una, ero interessato a capire se poteva dire di più riguardo alla strumentazione che c'era nelle varie misure che sono state fatte nel tragitto. Ero incuriosito dalla presenza di Pontremoli, volevo sapere se ci fosse stato qualche coinvolgimento anche di Fermi, che in quel periodo era attivo e con Pontremoli aveva vinto la prima cattedra di fisica teorica nel 26. Questo. Allora no, l'unico era Pontremoli, diciamo, della sua scuola, e Pontremoli fu fondamentale per fare quell'operazione di cui parlavamo prima, che è successa sia per la spedizione Norghe, per la spedizione di Dirigibile Italia, quella di alleggerire gli strumenti. Quindi fu lui l'artefice della costruzione e aveva lui contatti con le società tedesche, norvegesi, anche italiane, per la reingegnerizzazione della strumentazione. È tutto quanto attestato dalla documentazione, quindi se vuole può tranquillamente effettuare proprio delle ricerche precise sulla strumentazione. Poi devo dire che Nobile ha un archivio con una grande personalità, o meglio un archivio dove noi che ci occupiamo di scienze documentali, diciamo il soggetto produttore, cioè Nobile, che produce la documentazione, crea l'archivio a sua immagine e somiglianza. Le cartelline, le camicie dei fascicoli sono ben identificabili. C'è una cartellina sia nel comune di Lauro che nell'aeronautica militare dove si parla proprio raccolta degli strumenti scientifici, e lì facendo una disamina si può proprio toccare con mano quali erano non solo gli strumenti, ma anche l'utilizzo degli strumenti nelle sperimentazioni che intendeva fare. Yes, thank you very much for a very interesting presentation that I followed to my best ability. And of course, this story, it connects very much with Tromsø, the seaplane, the French LATAM 47 seaplane. It left from Tromsø and disappeared. There is a Nobile monument in Tromsø that Nobile came back after the Second World War and unveiled. But where I live in Tromsø, I live right next to the old churchyard, and Leonard has visited my home and David. And in this churchyard, there's a lot of polar personalities buried, including Gennady Nikitich Ulonkin. And Gennady Ulonkin, he was born in 1898 in Arkhangelsk, a Russian father, a Norwegian mother. And Ulonkin, he was the radio operator of Nansen. He was the radio operator, not Nansen, Amundsen. Yeah, he was a radio operator of Amundsen, and he was also the radio operator on board the Norge until Ny-Ålesund.
And then he was asked to leave. He was replaced by another radio operator. And the reason was a health reason, that apparently he had a hearing problem. Now, it doesn't sound very likely that the radio operator of Amundsen on all his expeditions until that point suddenly didn't hear well enough. I've heard the rumor that the reason why Olonkin was taken off the Norway at that point was that the expedition did not want a Russian on board the flight across the North Pole. So my question to you is, what you think about, why do you think Olonkin was removed from the Norway before crossing the North Pole? And then just a curiosa, so Olonkin, he died in 1960 in Tromsø. He worked for the Norwegian Meteorological Institute, and one of my colleagues, elderly Norwegian man, his father worked for the Norwegian Meteorological Institute in Tromsø, and my colleague has told me that as a little boy, he has met Olonkin. So, but why was Olonkin taken off the Norway? Thank you. Allora, una premessa necessaria circa i rapporti tra Nobile e Amundsen va fatta. Probabilmente è stata sfumata in questa relazione e ci tengo a farla soprattutto perché l'unico conoscitore di Nobile forse sarà l'unico conoscitore anche di Amundsen. Allora, Amundsen era un esploratore, una leggenda dell'esplorazione e insieme a Nobile ha collaborato per la prima spedizione scientifica, quella del Norge. Io la chiamo spedizione scientifica perché io la leggo come una spedizione scientifica. Poi a un certo punto i rapporti tra i due si sono incrinati, tant'è che nell'archivio di Nobile c'è 4 faldoni almeno dove si parla della si chiama proprio così il faldone, e come l'ha scritto direttamente Nobile perché la sua grafia, polemica Nobile-Amundsen, una polemica che praticamente è durata anni. Amundsen non ebbe un ruolo nella seconda spedizione del dirigibile Italia, però andò purtroppo a cercare Nobile quando Nobile ebbe l'incidente con grandissimo spirito umanitario, possiamo dire, perché un po' tutti collaborarono a quella operazione di protezione civile, se vogliamo usare un termine moderno. Andò a cercarlo e purtroppo ci rimise la pelle perché precipitò con un aereo cercando di riportare a casa Nobile. A quello che mi risulta, Nobile distrusse i documenti, quindi nella documentazione non c'è non ci sono, c'è una lacuna documentaria, si chiama così. Nei carteggi di Nobile ed Amundsen dopo la polemica e prima della spedizione, della seconda spedizione del dirigibile Italia. Per cui questo dettaglio tecnico non emerge da nessuna parte. A te risulta? La storia di Gain di sì. Sì, ma non nelle fonti, cioè non c'è nessuna novità, ecco, quello voglio dire, almeno dall'esame che io ho effettuato non risultano fonti Sì, no, che parlano di questo episodio. No, perché vabbè, io non li ho trovati, sono stato all'archivio, quello nobile dell'aeronautica. L'hai viste, quindi. Ho visto le fonti degli altri paesi. Esatto. Poi però questa storia di Genna di Olonkin, questa sì, però è come la storia della radio di Marconi, no? Cioè, si possono fare delle supposizioni che sono basate però su degli aspetti realistici, Esatto. come la spedizione doveva avere a bordo solo degli italiani, Mm. come siamo nel 28, sono già scoppiati dei casi di spionaggio, no? Sovietico a Londra, ci sono delle tensioni.
Però al di là di questo c'era anche l'idea che l'equipaggio dovesse essere tutto italiano, poi tutti militari anche, no? Sì, tutti i militari. Quindi tutte persone, per esempio, una cosa diversa dagli astronauti. Gli astronauti sono stati scelti prima come militari perché sono gli unici che hanno seguito un percorso psicofisico che può consentire loro di reagire in situazioni estremamente di emergenza. All'epoca non era così, all'epoca era così perché i militari erano inquadrati in un sistema di disciplina. E anche perché davano garanzie di fedeltà rispetto agli Sì, altri. però può essere questo uno dei motivi. Invito a vedere l'articolo dell'Olga Dubrovina, che in realtà diciamo propone anche un'analisi anche nuova e che poi si riferisce anche anche agli aspetti delle relazioni politiche, perché poi l'equipaggio del Krassin non è che solo Yuri Gagarin, l'equipaggio del Krassin si fece il suo bel giro nelle capitali europee, anche a Roma, dove venne accolto come degli eroi. Ora, non vorrei parlare male di Rona Amundsen, sicuramente l'ha fatto per spirito umanitario, ma c'è anche l'idea di poter salvare qualcuno con cui, insomma, cioè non un proprio nemico, però un competitor. E poi c'è anche l'aspetto antropologico che viene ricordato da chi ha studiato, anche ha ricostruito, è anche bella la sceneggiatura del film La tenda rossa, no? Dal punto di vista psicologico. Le situazioni estreme, i posti estremi creano una solidarietà nella quale poi le differenze nazionali per alcuni tendono a sparire e anche questo è interessante perché è un po' la stessa sensazione degli astronauti. Partecipare a un'espedizione di esplorazione umana nello spazio fa superare alcuni elementi di divisione, cioè ti fa entrare in un mondo al quale appartengono pochi. Anche se devo aggiungere che Nobile, quando fu salvato dal Krassin e dovette necessariamente passare dal Krassin a un altro mezzo, c'è una leggenda, no? Il fatto che i norvegesi abbiano costruito una strada di legno per non permettere a Nobile di varcare il suolo norvegese. Mm. Questo no, non la sapevo questa. Però per quale motivo? Perché non volevano Perché era morto il loro eroe. l'eroe per salvarlo e quindi c'è questa leggenda e Nobile la riporta in maniera sfumata nelle sue memorie. Io documentazione, diciamo, diversa dai racconti di Nobile non ne ho trovata. No. Però questo intervento è interessante perché ci riconnette anche sull'attualità, quindi gli anni 90, nel nostro progetto di ricerca PRIN 2022 che è incentrato sulla ricerca da parte dell'Unione Europea di un ruolo strategico autonomo che inizia negli anni 90, è interessante perché gli anni 90 mostrano un'accelerazione anche nell'Italia. Quindi l'apertura del famoso, quello ho fatto vedere anch'io la foto del mitico film 2016 Quo Vado con Checco Zalone, e nel 96 il fatto che si apra questo laboratorio cioè, ha un senso anche no? Nella proiezione italiana nell'Artico, diventa anche uno strumento di politica, però qui ci sono delle analisi da fare. È vero che l'Artico dal Nobile al 96, se non mi sbaglio, è coperto solo da 2 pionieri attraverso la Groenlandia, quindi Sergio Zavatti, Esatto, l'antropologo che studia le culture eschimese e il suo museo a Fermo ha un'ampissima documentazione e ampie raccolte anche demo etnoantropologiche. Non so se ci sei stato, sì, è l'ho impressionante, visto. sembra un mirabilia. Sì. E poi c'è un archivio sterminato bellissimo, poco studiato. Che Poco dovrebbe essere, studiato. sì. Per esempio, per me l'interesse è in un rapporto che lui aveva con questo ministro Tupini dei trasporti, con l'idea
di organizzare anche gli aspetti turistici verso la Aspetta, Gulinelli. Tupini è lo stesso che volle la prima spedizione antartica. Ah, È lo questo per stesso. esempio, nel 68. Nel 68. Sempre il ministro Tupini era l'artefice della... quindi è molto significativo. È interessante perché appunto c'è anche la decisione, il momento del sostegno politico. Insomma. Esatto. Facevo notare come nella nascita del CNR Vito Volterra non era solo un matematico, uno scienziato, ma anche membro del Senato, quindi anche per questo riuscì a spingere sul progetto. Infatti bisognerebbe fare un'indagine sulla figura del politico scienziato, una indagine al di là della diplomazia, proprio del ruolo all'interno delle istituzioni politiche italiane, chiaramente. Vito- Nel nostro caso, Vito Volterra lo ne è un incarna, esempio, anche Marconi sì, poi, però, a certo, un è certo Marconi, punto. E Nobile era un membro della Costituente, anche lui, a lui si deve l'articolo 9 della nostra Costituzione. Ah, nel 45. Come? Sì. E poi l'altro personaggio negli anni 70 è questo conte che ha il suo museo e la sua villa a Como, esploratore, diciamo, aveva l'idea e la possibilità di fare grandi esplorazioni o tentare anche le scalate come sull'Himalaya con queste famose guide italiane. Nel 71 organizza questa spedizione. Però sono cose così sporadiche, quindi... E Desio. E Desio E anche, Desio anche, un po' più tardi. Prossima volta parliamo del K2. K2 che però ci allontana dai poli, è il terzo polo. È il terzo polo. Sì, però diciamo questi aspetti sono interessanti per chi studia scienza, tecnologia e diplomazia, perché per il solito motivo suggeriscono quali sono le dinamiche, le pratiche, gli attori, l'importanza della geopolitica, nel caso specifico anche l'interconnessione tra civile e militare, che era una cosa fondamentale, insomma, no? Che anche oggi sussiste. Assolutamente, perché la logistica nelle basi scientifiche è garantita dall'aeronautica militare e dagli alpini dell'esercito, per cui anche adesso è così. E poi anche perché mandare una nave come l'Alliance a fare la mappatura di uno dei posti più profondi che esiste in mare, al largo delle Svalbard, può essere utile perché, come ci insegna 20.000 leghe sotto i mari, se uno vuol fare o un film come Ottobre Rosso, perché uno deve pensare anche alla divulgazione all'opinione pubblica, no? Se uno vuol fare una guerra sottomarina deve avere bene in mente qual è la mappa. Questo mi assumo l'affermazione, ma è un aspetto importante, conoscere e mappare i luoghi. E nel 62, non a caso in Italia, viene scelta alla Spezia un centro per creare quello che è ancora oggi il centro di studi sottomarini della NATO. Altro luogo di incontro fra scienza, tecnologia e questioni militari, o più a larga vista di questioni legate alla sicurezza. Quindi anche in questo caso, ma ci sono anche notizie recenti sull'Unione Europea che magari non divulghiamo adesso, anche in questo caso la connessione è importante tra civile e militare per quanto riguarda la scienza e la tecnologia. Quando io ero studente era qualcosa di cui non si poteva parlare. Perché? Perché eravamo attraversati anche da, come dire, una certa tendenza che voleva una scienza libera, indipendente, neutrale, e poi sinceramente attraversavamo un periodo, come ci ricordava Pierbruno Ruffini, in cui il sistema internazionale era ben diverso da quello che è oggi, per cui l'Artico è uno specchio delle tensioni geopolitiche che viviamo oggi. Quindi oggi c'è una richiesta di parlare di sicurezza, di impegno della difesa, no? Nelle questioni di scienza e di tecnologia. Finisco dicendo che ringrazio l'Alessia, se non ci sono altre domande o interventi, per essere venuta qui con noi. Ripeto, è interessante perché il lavoro che lei fa è proprio quello di studiare, salvare
rimettere in ordine questi archivi, e poi anche una conoscenza importante degli archivi del CNR, che sono fra quelli fra gli archivi fruibili in Italia, e soprattutto archivi, diciamo, che riguardano anche le politiche scientifiche. E poi è una storica anche impegnata sul fronte della ricostruzione di alcuni avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Fa piacere. È importante ricordare anche il lavoro che ha fatto per ritrovare l'identità di alcune vittime alle fosse ardeatine, proprio grazie allo studio dei documenti. E poi un suo volume alla quale ha collaborato, perché è ufficiale della riserva, con il comandante generale dell'Arma, su il generale Dalla Chiesa. Per i 40 anni. Per i 40 anni di Dalla Chiesa. È un libro storico, o meglio, non è un libro di analisi accademica e storica. No. Perché? Perché è un libro istituzionale. Quindi mi permetto, ci conosciamo, ha una serie di limiti, però ha anche una serie di potenzialità. Fa vedere lo sforzo dell'Arma dei Carabinieri, e anche, diciamo, sostenuta dal governo, di dare una comunicazione scientifica di un personaggio importante, legando questa comunicazione ovviamente anche a una linea politica di comunicazione. Quindi raccontando la storia, però servendosi di un archivista storica e di un rappresentante importante dell'Arma dei Carabinieri. Il valore di quel volume sta nell'appendice documentaria, perché grazie all'Arma dei Carabinieri per la prima volta siamo potuti entrare negli archivi per cercare Dalla Chiesa. E quindi il valore vero del volume, al di là della ricostruzione, esatto, no, non solo lì, anche a Palermo. Anche a- E il valore vero è quello, l'appendice documentaria dove sono stati divulgati alcuni documenti che non sarebbe stato in un altro contesto possibile divulgare. No, infatti. Grazie per essere rimasti con Grazie a noi voi. in questo intervento in Grazie a voi. italiano, e ci vediamo domani mattina. Mi spiace, ma per mia responsabilità nel programma ci sono degli errori nella locandina. Domani si inizia alle 9:30, e soprattutto venerdì, per chi ci potrà essere, iniziamo alle 9, perché poi abbiamo 3 ore di tempo, e alle 12 abbiamo una riunione privata del nostro gruppo di ricerca. Scusate anche per il ritardo di oggi, però quando siamo con dei colleghi a parlare che non incontriamo da tempo, il tempo sfugge troppo rapidamente, anche grazie all'ottima e curiosa gastronomia veneta. Arrivederci, grazie.